Smo v Beogradu, prestolnici danes zopet Srbije, tako kot je bilo leta 1918. Prednje 1. decembra 1918 Beograd postal prestolnica novonastale kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. To je bila država, tako kot še nekaj drugih v Srednji Evropi, ki so imele v zvezi z svojim obstankom, nastankom kar nekaj težav, med njimi seveda tudi meje. O tem smo govorili na simpoziju, ki je bil v hotelu Moskva za menoj maja 2022. Intervjuje, ki smo jih opravili z udeleženci simpozija, si lahko ogledate v nadaljevanju. I started from one of the key points, the debate that developed during the peace negotiations about self-determinations. As you know, this was one of the mantra of the US President Wilson, who included the notion, although not officially, in his plan of the 14 points. I say that it was not initially completely expressed because he suffered from the opposition not only of his allies, Great Britain, France and Italy, because they had concern about their own imperial policies or colonial policies, but also from his Secretary of State, who considered the issue very problematic for the international relation because he raised the issue of a sort of a Pandora box about this topic. Well, however, this was a key point that was discussed particularly during the negotiation treaties between the Kingdom of Italy and the newly established Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, SHS. Yeah? Although I have to say there were different interpretations, lots of different interpretations about what should be considered this self-determination and where this self-determination represent a line, a border between two groups. And I was particularly surprised to read, maybe because of generation, the distance, but surprised when I read the official document on the basis of which the two delegations finally, at the end of 1920, achieved their own agreement, that some provisions were recorded, included into the peace negotiation about the Italian minorities in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, and no words about the Slovenes and Croats or eventually Serbs that were included into the Kingdom of Italy. So this was some unbalanced relationship, clearly, and I was curious to understand where was the reason about that, since the basis of the negotiation was this self-determination, which was, by the way, contested or interpreted by different subjects. Honestly, I have to say, I had a friend of mine. He was a Jew with American citizenship. I worked several times with him. His name was Alan Kassoff. He died recently at 90 years old age. And he was particularly involved in the interethnic dialogue, interethnic mediation. Together with him, we also made some actions between the Serbs and the Albanians of Kosovo, and he was very active between the Hungarians and the Romanians. And one of the key points that he stressed all the time with me is that when you have to negotiate between apparently the two sides of for in inter-ethnic dialogue, actually there are never two sides, but at least four. Because there are the far-right interpretations in both sides that try to create problems to those who are negotiating. But when I started to study the issue about the Rapallo Treaty, I found that not only two and two sides of four, they were 6, 3 and 3.
And this was very interesting to me to see how this issue was reinterpreted several times. I wanted just to explain about these 6 groups that I would like to speak about tomorrow. Look for instance at the Italian side. You have the government. Okay, the governments, by the way, also changed. So at the beginning, we had a government that was deeply influenced by Sonnino and the idea that the Treaty of London should have been implemented with, in addition, the city of Fiume Rijeka. Then later on, Nitti changed this approach, and then in the end, Sforza and came to a conclusion together with Giolitti as a prime minister. So we had the government. So the government represented the official way how they interpreted and they tried to negotiate this with the representatives of the government in Belgrade, of the Serbian, Croatian, and Slovenes, and the negotiation was made particularly with Trumbic, but not necessarily only with him, because he, in addition to Trumbic, also Vesnic was involved, and sometimes Zsolgar, sometimes there were other Slovenes, because this was another point that I will come again after that. So one was, let's say, the 2 official delegations. And with their own changes according to the situation and their own different perspective that they had by the time passing, and considering also the role of the Americans, because the Americans supported the position of the kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes until the moment when the position of Wilson began to be weakened in his own countries, and then he lost the election, he was sick, and so he actually disappeared from the political scene. This is one thing. But there was, for instance, a second component. There is a component of people that were interested to put an end or to stop the possibility of the establishment of the kingdom of the Croatians, of the Serbs, Croatians, and Slovenes. So in this case, there were part of the military and part of the secret services of Italy that were trying to negotiate with some people in Croatia, or mainly in Croatia, as far as I understood. They try also to establish some contacts with Radic, and particularly at the time, by the way, Radic was not so famous as he became later. And the other point was that they were interested to create some sort of policy that was connected to the interest of the military, Italian military, question of security. So they included, for instance, the question of Dalmatia as a territory, not only just Zadar, but a large part of Dalmatia and the islands. So they designed a possible expansion of the territories on the basis of the territory that were occupied by the Italian army at the end of the war. But then there was also, for instance, the players like D'Annunzio, and this aesthetic, poetic approach to policy, where he also envisaged the possibility of not only of occupying Fiume, Rijeka, and launching an aesthetic revolutionary idea of the future of the society, but also he was thinking about the possibility of creating an alternative to the League of Nations. And this was extremely interesting. He started to create some sort of a league of the oppressed people, in the basis of which it's very interesting, because one of his men, Giuriati, made agreements with people, for instance, from Montenegro, from Croatia, from Slovenia,
we don't know even the names. One possible name is Šušterčić, who tried to have a negotiation also with Badoglio and the Italian government, for instance, during 1919. And by the way, he was in this sense representing one alternative by reconsidering the return of the Habsburgs, because he was connected also to the Catholic world of the Habsburg Empire. So this is, for instance, just again one of the sides from this South Slav part. Another side was, for instance, what would have been the future of Montenegro, whether Montenegro would have been incorporated into Serbia and then into Yugoslavia or not, under which conditions. Also because this was connected to the role of the Italian king and his wife. But also there was an interesting, in my view, report by the Chargé d'Affaires in Rome from Serbia, who exactly in the moment when the state of the Slovene, Croats and Serbs was established in the Austro-Hungarian Empire in few weeks before the end of the empire, he noticed that the Slovenes were divided in three main groups, because there were the Slovenes from the Julian region who were particularly concerned about the future of the borders with Italy. Then there were the Slovenes that were looking at Carinthia, because they were looking about Celovec and the future of this area, and those particularly Korošec, who was mainly interested in how to see how the common state of South Slav would have been established. So this kind also of negotiation was extremely interesting, because in some situation the delegation that was, the official delegation that was in Paris to negotiate included a Slovenian, but one of Zsolga, for instance, one who was before a member of the Austrian government before the end of the Austro-Hungarian Empire. So the Italians didn't consider him a reliable person, because they considered him a defeated personality. And so this in some way weakened their representation, because they sometimes they try, of course, to divide or to see what was the position of the three components, and particularly also the relation between Trumbic and Pasic for a long while. Then what I also discovered, and this was extremely interesting, at the end, when after long negotiation about the territories, about the role of the Americans, Britain and France, who was supporting whom and so on and so forth, they met in Rapallo. And well, the point was that they were in two different hotels, the two delegations, but the Italian delegation recorded what the Yugoslavs said in their own hotel. So they knew in advance the positions of Trumbic, of Perotic, of Kalafatovic, for instance, the general. So they knew, for instance, because there were Italian representatives that were sent to meet Trumbic and to explain which kind of negotiation the Italians were ready to make during the official meetings, and all this has been recorded. Sometimes it says that I don't understand the voice, it is unclear, or Trumbic is meeting a journalist from Yugoslavia, but this journalist didn't know which kind of language people from Zadar are speaking, and so he explained to him, for instance, who they are, and he was very strong in this sentence, because said they were like the bandits, because actually they were Slavs.
Slavs, but they Italianized themselves. So these kind of sentences were all recorded by the Italian side. And what is interesting is that in two different situations, in 2 days, both Trumbic and Vesnic made the same statement about the agreement. Trumbic said, as a human being, I would never sign such an agreement. But as a man of state, I don't see any alternatives. So we have to do this, although I deeply personally disagree with this. And Vesnic had a strong discussion with General Kalafatovic because he was very angry about the negotiation what was going on. And Vesnic clearly said, well, I think that our people should kill us because of what we are doing. And if they do, I will agree with them. But we have no other chance. So this was interesting because Vesnic was Serb, Trumbic Croat. So this was, they had, at a certain point, they arrived to similar conclusions, despite of the fact that there were tensions, also personal tensions between Pasic and Trumbic. At a certain point, Pasic wanted to remain outside the last part of the negotiation, and he was not part of the group that went to Rapallo. So I think that all these elements are interesting because they offer a very interesting arguments about the way how difficult it is when you have to decide about a border between two groups of people that in many cases they apparently they speak two different languages, but they spoke both because they are used to live on the borders or within another empire that had different borders. So this was something that had a great impact, by the way, in the history of the relationships between the Italians and the South Slavs. And this is the reason why, in my views, these tensions remain so strong that only many decades later, with the Osimo agreements, let's say, a shared agreement about the future of the borders and the cooperation between the two states was established. Despite of the fact that I found documents in the Italian Ministry of Foreign Affairs, and also Giolitti promised, but not in a written way, only by voice, that they were ready to develop the cultural relations with the South Slavs and to open the chair of Italian language in Zagreb and in Belgrade, and of Serbo-Croatian in Padua and in Rome, for instance. It's interesting because in Padua, later on, Arturo Cronia from Zagreb was going to teach Serbo-Croatian. At that time, this was the name of the language. And so this was an element where it was clear, in any case, that even to the Italian leadership, which, however, lasts for a while, because in 1922 you have Mussolini seizing the power and the situation went to completely different direction. But there was the idea how to establish a new relationship between Italy and the South Slavs through these agreements. And not by chance, the fact that they signed a secret agreement about a joint opposition to the return of the Habsburgs to a kingdom, either in Austria or in Budapest, in Hungary, as the Hungarians were dreaming for the time being. This was part of the Rapallo Treaty, but was not publicly published at the time. It remained part of the secret side of the agreement. Even the same was for Port Barros. Port Barros was remain in the separate agreements, but written. This was written. The cultural relations remain on let's say, on oral promises, but that Port Barros would belong to the kingdom of the Serbs, Croats, and Slovenes. This was put into the secret document together with the document about the alliance against the Austro-Hungarians.
Torej, ta konferenca bo seveda bolj namenjena geostrateškim odnosom med velikimi silami. Prej smo slišali profesorja Bianchinija, ki je odkril nekaj zanimivih detajlov o tem, kako so potekala pogajanja o Rapalu s prisluškovanjem in tako naprej, se pravi s popolnoma podrejenim položajem jugoslovanske delegacije. No, jaz bom pa govoril o tem, v kakšnem položaju so bili Slovenci v tistem času. Torej, to je obdobje nekje od začetka Prve svetovne vojne pa do Rapalske pogodbe, čeprav malce potegnem tudi v kasnejši čas, recimo temu dokončno ureditev meje z Osimskimi sporazumi. Slovenci so bili tukaj gotovo v zelo specifičnem položaju. Že v Avstro-Ogrski so bili razdeljeni na historične dežele in so večino imeli samo na Kranjskem. Tako da Prva svetovna vojna je pač zanje pomenila neko kalkulacijo, da bodo morda lahko ostali znotraj Avstro-Ogrske, ampak te razdeljene na 3 dele z nekim južnoslovanskim delom, torej z monarhijo razdeljeno na 3 dele. Ko je Avstro-Ogrska razpadla, te možnosti ni bilo več in situacija je bila izjemno neugodna. Italijani so postali med tem velika sila, bili so zmagovalci, del antantnih sil in po tajnem londonskem paktu naj bi dobili torej, tretjino slovenskega ozemlja in četrtino prebivalstva. Meja naj bi potekala pravzaprav tam nekje v bližini Vrhnike in seveda tudi po Julijskih Alpah. Tako so ravnali tudi ob koncu vojne. Njihova vojska je na to mejo londonskega pakta z soglasjem Antante tudi prodirala. No, to, kar je pomembno za Slovence, je, kako so se obnašale druge velike sile. Slovenci do konca Prve svetovne vojne oziroma do Prve svetovne vojne niso bili nekako na obzorju velikih sil. Zanje pravzaprav sploh niso vedele. Šele z londonskim paktom in potem s kasnejšim dogajanjem v zvezi z mejo in razmišljanjem, kaj storiti v tem prostoru, ko bo Avstro-Ogrska poražena, so nekako prišli v kalkulacije velikih sil, ampak zanje pravzaprav niso v nacionalnem smislu pomenile nič in tudi geografsko so gledale pač to na neko ozemlje Avstro-Ogrske, ki ga je treba tako ali drugače razdeliti. Velika Britanija, Britanci so prvo poročilo napisali takoj po koncu vojne in njihova ugotovitev je, in te ugotovitve so enake pravzaprav pri vseh velikih silah, da so Slovenci majhen šibek narod z nizko kulturo, ki nimajo notranjega potenciala, da bi se politično organizirali, kaj šele, da bi dosegli svojo državo. Podobno stališče so imele Združene države Amerike. Tukaj je bila neka kontradikcija, ki je bila že omenjena prej pri profesorju Bianchiniju. Wilson je bil nekako zavzet za Slovence, je bil na nek način njihov zaveznik, ampak vse njegove strokovne skupine so bile pravzaprav proti kakršnimkoli koncesijam Slovencem, tako da vplivali so lahko samo vplivni posamezniki, kot je Mihajlo Pupin, in Američani, torej ZDA, potem tudi so imeli vedno manjšo vlogo. Francozi so videli pred sabo samo Srbijo, oni so videli torej rešitev v tem, da se Srbija razširi, da postane koncept Srbije, podoben francoskemu, torej z enim narodom. Rusi, ker smo ravno v hotelu Moskva, omenimo še Ruse. Rusi za Slovence dolgo niso vedeli, ko so pa zvedeli zanje, tukaj je imel glavno besedo ruski zunanji minister Sazonov, se zanje pravzaprav niso brigali. Pri Slovencih je nekako bil ustvarjen občutek, zlasti pri slavonofilskih
Slovencih, da bodo Rusi zaščitniki Slovencev, ampak Sazonov je rekel zelo jedrnato, da se Rusi za Slovence ne bodo bojevali niti pol dneva dlje, če bi bilo to potrebno. In so seveda tudi bili glavni poborniki Londonskega pakta, pač iz nekih imperialnih razlogov, ker tukaj je šlo za širši kontekst dogovorov med velikimi silami, pa tudi zato, da bi Italija odprla drugo fronto. Na pariški mirovni konferenci dogovora o italijansko-jugoslovanski meji oziroma o meji med kraljevino Italijo in komaj ustanovljeno kraljestvom Srbov, Hrvatov in Slovencev ni bilo. Razlike so bile prevelike, zato so obema državama naložili, naj se to dogovorita sami. Torej, Rusov tukaj ni bilo več zaradi oktobrske revolucije, Američani so se iz celotne zgodbe umaknili, se pravi izolacionizem, se pravi niso igrali vloge, in dve glavni botri nastanka kraljevine SKS, Francija in ZDA, so na vsak način zahtevale od jugoslovanskih oblasti, da sklenejo z Italijo sporazum o meji. Jugoslavija sama, torej kraljevina SHS, je bila v neprijetnem, v zelo težkem položaju, ker je imela nerešene meje z vsemi sosednjimi državami, pa tudi Italija je njeno mednarodno priznanje pravzaprav pogojevala z vprašanjem meje. Tako da so potem v popolnoma podrejenem položaju v Rapalu pristali na vse italijanske zahteve. Slovencev tukaj ni bilo, niso pravzaprav niti upali sodelovati. Sama Rapalska pogodba je potem naletela na velik revolt, seveda v javnosti, v časopisih, tako v Jugoslaviji nasploh, kot še posebej v Sloveniji, ampak nekako potihem so jo v naslednjih 2 letih spravili skozi parlament in je postala del vidovdanske ustave. Slovenci so s tem izgubili praktično celotno zahodno ozemlje s primorskimi Slovenci. Hkrati so, tukaj pa treba reči tudi zaradi velike nespretnosti slovenskih politikov, izgubili Koroško na plebiscitu, ker na plebiscitu je glasovalo za Avstrijo 40% Slovencev, in to je bilo skupaj z nemškimi glasovi dovolj, da je pristala v Avstriji. Tako da edini pozitivni dosežek pravzaprav je bilo Prekmurje, za katerega so si slovenski strokovnjaki tudi na pariški mirovni konferenci zelo prizadevali, ampak to ni bila njihova zasluga, niti zasluga jugoslovanske delegacije, pač pa mednarodnih okoliščin, predvsem tega, da bi torej ubranili vpliv sovjetske revolucije preko Madžarske v srednjo Evropo. Tako so Slovenci ostali po prvi svetovni vojni razdeljeni med 4 države, možnost razvoja so pa imeli samo v Jugoslaviji, kjer so bili priznani kot narod, imeli svoj uradni jezik, dobili svojo univerzo, celotno šolstvo v slovenskem jeziku in tudi ekonomsko so se ukrepili. Primorski Slovenci so bili podvrženi izrazitemu fašističnemu nasilju, tukaj opisujem na kratko tudi odpor, odpor tako slovenskih duhovnikov, ki so se združili in temu, kolikor jih je ostalo, in temu odprli. Prikazujem Toneta Kralja, kako je on Italijanom pred nosom tako rekoč zarisal slovensko etnično mejo s freskami po cerkvah, in pa seveda na kratko Tiger in njegov boj. Sama zgodba se je seveda potem končala po 2. svetovni vojni, kot vemo, s partizansko zmago in uspehom, čeprav je od konca 2. svetovne vojne pa do sklenitve Osimskih sporazumov trajalo zelo dolgo, se pravi od leta 46 oziroma 47 s pariško mirovno pogodbo pa vse do leta 75 z Osimskimi sporazumi.
Tudi s tem še ni bila zgodba končana, ne, ker se je Slovenija spet znašla na odprtem ob osamosvojitvi, ampak po spletu mednarodnih okoliščin je ta meja nekako ostala in upati je, da bo tako še naprej. Čeprav jaz v tem referatu spominjam tudi izjave, zelo problematične izjave bivšega predsednika Napolitana, pa bivšega predsednika Evropskega parlamenta Tajanija, kjer se te revizionistične aspiracije očitno in nedvomno izražajo. In tako lahko pravzaprav računamo na neko sožitje samo v kontekstu Evropske unije. Ja. Korošca med ščilo 150 leti, povesta, Ja. vprašal, kako je Korošec gledal na mejna vprašanja. Če ima smisel? Ja, lahko. Čakaj mikrofon klopam, da bom še jaz Ne, sedi se tam, sedi na možda noter, pa da bo še mikrofon go. Tam se sedi na stolu. Ja, ampak potem je snemalo, jaz sem da izvzal. Ne bote snemalo, ker je tako. A imaš tako, da ni? No, tako, vidite novo. Ja, pogled, če sem kleno. Nisi. Na tej kameri. Ja, tu nisi. Okay. To je filmski trik. Še eno vprašanje, sicer malo manj neposredno povezano s tem, ampak se samo od sebe ponuja. Včeraj, 12. maja 2022, minilo 150 let od rojstva Antona Korošca, za nekatere eminentnega, največjega slovenskega politika, včasih bi kdo rekel celo očeta naroda, seveda začas med obema svetovnima vojnama, ampak kljub vsemu to so stvari, ki niso resno zgodovinsko ne vzdržijo resnega kriterija, to poveličevanje in tako naprej, ampak vprašanje pa seveda, ki pa sledi, pa je utemeljeno. Kako je Korošec gledal na problem reševanja meja slovenskega ozemlja? No, jaz se s Korošcem nisem posebej ukvarjal, bi pa rekel naslednje. Prvič je bilo to nekako prehodno obdobje in Slovenci niso bili še trdno zasidrani v jugoslovanski vladi. Se pravi, niso imeli tako močnih pozicij, kot jo je imel Korošec kasneje. Drugače je pa moj vtis, prosim, govorim o vtisu, prvič, da Korošcu je bilo zlasti do tega, da Slovenija pride v Jugoslavijo. V tem je videl rešitev. In mislim, da mu je mejno vprašanje zdelo manj pomembno. To, kako bo pač, kateri deli slovenskega ozemlja bodo prišli v Jugoslavijo. Jaz bi tukaj izhajal iz neke pozicije, ki je malce starejša, torej iz prvega obdobja, prve polovice prve svetovne vojne, ko je bil položaj Slovencev v resnici precej brezizhoden. Vemo, kakšen je bil avstrijski pritisk vse do leta 17 in delovanja parlamenta in tako naprej. In kolikor lahko razberem tudi iz tistega, kar so pisali drugi, ki se veliko ukvarjajo s Korošcem, bi bil pravzaprav on čisto zadovoljen, če bi znotraj Avstro-Ogrske torej neko celovito enoto dobila Kranjska. Se pravi, moje prepričanje je nekako, da ne samo Korošec, ampak nasploh ti glavni katoliški politiki, da niso gledali torej na Slovenijo, na slovensko nacionalno ozemlje s takimi očmi, kot gledamo danes ali kot so morda kasneje, ampak precej ožje. Se pravi, oni teh robov slovenskega prostora, niso robov, s tem mislim Primorsko, pa tudi Prekmurje, niso imeli v obziru. Za njih pravzaprav vemo, da še ta znana Pogačnikova vlada je za Prekmurce sploh ni vedela, da so Slovenci. Torej, njim je bilo važno to osrednje slovensko ozemlje, precej manj pa tisto, kar je bilo izven njega. Tukaj bi lahko pa v resnici zašli v neke ideološke debate, ker je treba vedeti, da je Kranjska
bila torej edina, ki je imela slovensko večino, ne, in je tako po sili razmer nekako postala center združevanja. Ne. Ampak hkrati je bila to najbolj konzervativna dežela in najbolj pod vplivom duhovščine in katoliške cerkve. Ne. In zadnjo je bilo vse, kar je bilo drugačno, ne. Prekmurje je drugačno, ker so tam protestanti, Primorci so drugačni, ker je bil tam Trst liberalno usmerjen in močno kulturno središče, ne? In da so jih pravzaprav ti deli slovenskega ozemlja zanimali bistveno manj kot ta osrednji del. When we speak about Rapallo, the agreement that was signed between Italy and the representatives of the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes in 1920, we usually don't think about Montenegro. We don't associate the Treaty of Rapallo with the Montenegrin question. And indeed, if we read the text of the Treaty of Rapallo, we don't find any written reference to Montenegro. However, as I will try to explain, there is a connection. After World War I, Italy supported the Montenegrins. We have to remember that Montenegro was still formally an independent country, a country that had fought on the side of the Entente during World War I, but had been occupied by the Central Empires, and especially by the Habsburg forces between 1915 and 1916. And since then, the King Nicholas Petrovich Njegos had gone into exile in France. After World War I, he was never able to come back to his homeland because basically on the aftermath of the end of the war, a national assembly was held in Podgorica, the Great National Assembly, or Podgorica Skupština, and was in this occasion the local representatives voted for the union of Montenegro with Serbia and for the suppression of the dynasty of the Petrović-Njegos. However, for the Italians, the outcome of the Podgorica assembly did not have any legal binding. They were just an attempt to create a fait accompli by the Serbs and by the new Yugoslav state. So the Italians kept supporting the Montenegrins, the Montenegrins who supported the independentist cause. So the Italians supported them on different levels. They gave them financing, they supported them economically. They welcomed in Italy those who had taken part in the attempts of upheavals in Montenegro, the Montenegrin insurgents who had fought against the unification of Montenegro with Serbia and with Yugoslavia. And also the Italians tried, with some ambiguities, to keep alive the Montenegrin question at the Paris Peace Conference. This policy was led for over 2 years, basically up to the Treaty of Rapallo. In Rapallo, the new Italian government, the government led by Prime Minister Giovanni Giolitti and Foreign Minister Count Carlo Sforza,
had the opportunity of closing the Montenegrin dispute with the Yugoslav representatives. And it's interesting that as soon as the Italians had the opportunity of finding a compromise that they considered acceptable for the Adriatic territorial settlement, they basically abandoned the Montenegrin exiles. As I said before, the Treaty of Rapallo does not mention the Montenegrins at all. But we know from a very specific source, documental source, we know that there were some, that the Montenegrin issue was discussed in Rapallo. In Rapallo, the Italians basically spied on the Yugoslav representatives. The Italians had microphones in the hotel where the Yugoslav delegation was staying, and where they were discussing together the outcome of the negotiations. And there is the recording of one of these intercepts. And in this occasion, the Yugoslav delegates say that according to what they have discussed with the Italians, there is an agreement to put an end to the Montenegrin question. That the Italian, after Rapallo, will not support the Montenegrin, will recognize the Yugoslav state. Until this moment, Italy had not recognized the Yugoslav state. And subsequently, they would stop supporting the Montenegrins. And the Montenegrin exiles, following this agreement, would be able to return to their homeland and would enjoy an amnesty decree by the government in Belgrade. So obviously this agreement did not leave a specific reference in the text of the Treaty of Rapallo, but the only thing that we find in the Rapallo Treaty is a very indirect connection. In the introduction of the Rapallo Agreement, there is a line that says that from this moment on, Italy recognizes the Kingdom of the Serbs, Croats, as Slovenes as one of the achievements of the war that has just ended. So this was basically the recognition of the Yugoslav state. And from this recognition implied that Italy would stop supporting the Montenegrins. After this, the Rapallo Treaty, Count Sforza immediately put this agreement into effect. From this moment on, Italy did not stop recognizing the Montenegrin exiles, but from this moment on, Italy did not appoint any diplomat as a representative to the Montenegrin government in exile. And the Italians also sent, basically they tried to send away the Montenegrin exiles that had been accepted on the Italian soil until this moment. U svojoj prezentaciji, odnosno u svome izlaganju na konferenciji o Rapalskom ugovoru, ja ću govoriti o Ante Trumbiću, njegovoj ulozi u jadranskom pitanju. Naslov moje prezentacije na engleskom A Soldier of my people. Ante Trumbić je to rekao po povratku u Split, nakon što je Rapalski ugovor već potpisan 6. prosinca 1920. godine. Rapalski ugovor je u Hrvatskoj, odnosno u cijeloj Jugoslaviji, u stvari dočekan sa nevjericom.
pogotovo s obzirom na činjenicu da je bilo puno povoljnijih rješenja, pa Trumbić je čak u nekim trenucima dao naslutiti da smatra da je londonski ugovor povoljniji ne od Rapalskog ugovora, već od ultimatuma koje su zapadne sile pokušale nametnuti Jugoslavija, koji je kasnije blokirao američki predsjednik Wilson, koji je tijekom više-manje cijele konferencije bio, ajmo reći, zaštitnik jugoslavenskih interesa. Ne zato jer je Jugoslavija njemu bila draža od Italije, dapače, nego je on štitio svoju agendu koja se zalagala za samoodređenje za nove narode, a u konačnici možemo reći čak malo oštrije da je prezirao talijanske zahtjeve. Tu znamo da u jednom trenutku i da su neki političari pospredno govorili da će Talijani uskoro doći i do samog Carigrada sa svojim zahtjevima. Nadalje, dakle, kad sam već spomenuo ultimatum Wilsona, možemo se sad nadovezati na samu delegaciju jugoslavensku tijekom mirovne konferencije, koja je možda jedan od glavnih razloga zašto jugoslavenski zahtjevi nisu bili prihvaćeni, nisu se uspjeli Jugoslaveni izboriti za sebe, za svoje interese. To se onda u konačnici odrazilo i na nepovoljno potpisivanje ugovora u Rapalu, na Ligurskom moru. Delegacija od samog početka u stvari radila, možemo reći to, katastrofalno, zato jer nije postao konsenzus niti oko jednog pitanja. Već na prvoj diskusiji, na prvom sastanku delegacije došlo je do sukoba oko crtanja granice. Tu su većinom bili sukobi između Hrvata i Srba. Kasnije su Klemen Soja u jednom trenutku rekao da su Hrvati agresivni, da su Hrvati oni tvrdoglavi s kojima se ne može pregovarati, a da su Srbi popustljivi. Dakako da je to bilo logično, zato jer se radilo o amputaciji hrvatskog teritorija, a ne srpskog. Srbi su na svojim granicama bili isto toliko tvrdoglavi, zbog toga upravo je došlo do sukoba oko graničnog pitanja, odnosno crtanja granica. To su bile dvije solucije: etnička granica, za koju su se zalagali Ante Trumbić i Josip Smodlaka unutar delegacije, i strategijska, odnosno strateška granica koju je iscrtao general Pešić, a zalagali su se za nju pretežno srpski delegati. Doduše, Pašić je, vjerojatno, pošto je bio predsjednik pa je morao raditi balans unutar delegacije, rekao da podržava etničku granicu, ali se ipak zalagao u Srbiji za stratešku granicu, pogotovo prema Bugarskoj, koja je bila u konačnici gubitnica, pa se od nje moglo dobiti više koncesija, odnosno od zapadnih sila na uštrb Bugarske. Kad sam već spomenuo Smodlaka i Trumbić su više manje imali unisone zahtjeve, odnosno jedan drugog su podržavali tijekom cijele konferencije, no Smodlaka je krajem 1919. napustio delegaciju zbog neslaganja s ostalim delegatima. Prije njega delegaciju još napustio srpski delegat Mate Bošković, koji je bio, kako navodi Ivo Petrinović u svojoj knjizi o Anti Trumbiću, Pašićev portparol, dakle govori ono što Pašić nije mogao ili nije htio reći. Bošković je bio na čistoj prosrpskoj liniji unutar delegacije. Bošković i Smodlaka su inače zajedno sa Slovencem Ribaržom bili vladini delegati, a ne opunomoćeni delegati poput Trumbića, Pašića, Žolgera, Slovenca, koji je bio i ministar u Austro-Ugarskoj, stoga je to bilo dosta nepovoljno, s obzirom da su Talijani mogli to iskoristiti na način da optuže Jugoslaviju, odnosno Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, da baštine Austro-Ugarsku, koja se već u tom trenutku raspala. I tu je dakako bio budući premijer Milenko Vesnić, on je bio premijer tijekom potpisivanja Rapalskog ugovora, s tim Trumbić također nije imao povoljne odnose. Tu je još bilo nekoliko zanimljivih diskusija, odnosno neslaganja unutar delegacije, bilo ih je jako puno. U 10 ili 20 minuta izlaganja to sve ne bi stalo. Nakon prolaska kroz izvješća delegacije sa Pariške mirovne konferencije, ali jedna od zanimljivih je možda bila neutralizacija, ne zbog same diskusije, već zbog samog prijedloga. To su već prije predložile neki zapadni političari,
Wilson među njima, a Trumbić je kao većinu Wilsonovih ideja u stvari to podržavao i dapače čak se vehementno zalagao za tu ideju. To u stvari bilo jako nepovoljno jer s neutralizacijom Jadranskog mora Jugoslavija bi, odnosno Kraljevina SHS, izgubila svoju mornaricu, no Trumbić je to branio činjenicom da Jugoslavija nikad ne bi ni mogla parirati Italijanima, a neutralizacijom Italijani bi se barem maknuli sa područja Jadranskog mora, stoga bi se lišili mogućnosti izbijanja rata, odnosno napada na Jugoslaviju, a cijelo Jadransko more bi u stvari bilo pod nadzorom Lige naroda. U stvari jedan vrlo zanimljiv prijedlog i mislim da bi bilo jako zanimljivo da se taj prijedlog proveo u djelo, no kao što znamo do toga nije bilo ništa i da kako početkom 1920. izbili su sukobi oko pitanja Rijeke. Rijeka je u stvari bila najprijepornija točka, najprijeporniji problem tijekom cijele konferencije. U prilog tome govori činjenica da je gotovo 200 puta napisan članak o Rijeci u američkim novinama tijekom 1920. godine od siječnja do Rapalskog ugovora. Poznato je da je Rijeka na kraju proglašena slobodnom državom, što u stvari za jugoslavensku delegaciju nije bilo povoljno rješenje. Međutim, Rijeka u stvari nikad nije zaživjela kao slobodna država. 4 godine koliko je postojala ta tampon zona između Italije i Kraljevine SHS, talijanska vojska nije napustila Rijeku, tako da je de facto Rijeka u stvari bila i ostala dijelom Italije nakon što je potpisan Rimski ugovor 1924. godine, kada su došli fašisti na vlast. Kada smo već kod fašista, zanimljivo je spomenuti da je Trumbić prvi u delegaciji upozoravao na opasnost fašista koji su u tom trenutku, iako nisu bili na vlasti, vršili izniman pritisak na teritorijalnu ekspanziju Italije i na širenje zahtjeva na istočnoj strani Jadranskog mora. Čak su išli toliko daleko da su na socijaliste koji su bili nešto pomirljiviji u svojim zahtjevima, odnosno blaži, na njih su vršili pritisak. Konačno da se dotaknemo i Rapalskog ugovora, već sam rekao da je to poprilično nepovoljno rješenje bilo. Isto sam tako napomenuo da je Trumbić neovisno toga ostao i dalje popularan. U prilog tome govori činjenica da je nakon 2 tjedna nakon Rapalskog ugovora bio kandidiran na 4 liste za ustavotvornu skupštinu u Kraljevini SHS i da je na sve 4 liste ušao, iako se u konačnici kandidirao sam na svojoj nezavisnoj listi, dobio je preko 6.000 glasova i ušao je u ustavotvornu skupštinu. U prilog tome govori činjenica da je 1938. oko 40.000 ljudi navodno prisustvovalo njegovom sprovodu. Split u tom trenutku imao oko 40.000 ljudi, što govori samo za sebe. Ipak današnja slika, odnosno percepcija Trumbića u Hrvatskoj nije toliko povoljna, dapače Trumbić je pao u jednu veliku rupu zaborava, daleko od panteona hrvatskih političara iz tog razdoblja poput Stjepana Radića i ostalih. Poslije jedna zgodan događaj kada je tadašnji ministar vanjskih poslova Davorin Rudolf predložio prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu da se podigne spomenik Wilsonu i Trumbiću u Splitu, na što je Tuđman rekao da se za Wilsona slaže. Dakle, Trumbić je potpuno prešutio ga i cijeli hrvatski narod. Nećemo ulaziti u razloge zašto ima takvu nepovoljnu sliku, niti je na meni da to u ovoj prilici procjenjujem, no tako je. Io direi che l'Italia è entrata in guerra nella prima guerra mondiale con una contraddizione profonda nella sua politica, nel senso che entrava in guerra per acquistare alcuni territori, però senza pensare di abbattere la monarchia asburgica. E questa contraddizione di fondo porta delle conseguenze molto gravi, perché obiettivamente era impensabile che dopo una conflagrazione di carattere che assume sempre di più un carattere mondiale,
la monarchia asburgica potesse ancora sussistere. E poi c'è una fondamentale ostilità nei confronti degli slavi, nonostante che la Prima Guerra Mondiale abbia come alleato lo zar di Russia. Lo zar di Russia insieme con la Francia e la Gran Bretagna e la quadruplice cosiddetta iniziale, no? Cioè Russia, Serbia, Gran Bretagna e Francia. L'Italia entra in guerra poi all'interno di questa coalizione, quindi all'interno anche con la presenza della Russia, della Russia zarista. Io dico sempre, anche a proposito della situazione attuale, quando si tende appunto a emarginare e a considerare la Russia qualcosa di esterno all'Europa, che le due guerre mondiali sono state condotte dalle democrazie occidentali assieme alla Russia sostanzialmente. E in Russia non c'era sicuramente un governo democratico né nella prima né tantomeno nella seconda guerra mondiale. E c'è questa idea, no, che dell'espansione del panslavismo, dell'espansione degli slavi verso Occidente e in particolare verso l'Italia, senza tener conto che il pericolo per l'Italia è sempre venuto da nord, non da est. È venuto dai tempi appunto di Barbarossa, poi ai Lanzichenecchi, poi ecco tutta una serie di situazioni che obiettivamente hanno determinato in Italia una dipendenza della penisola da potenze esterne e in particolare appunto dal Reich tedesco e dalla monarchia asburgica. Quindi questa idea di voler in qualche modo invece mantenere questo aggregato di popoli, ecco, ritenendo che poi, portando via Trieste e gran parte e tutta l'Istria e appunto parte anche della Dalmazia, potesse sussistere, potesse continuare a esistere questo complesso della monarchia asburgica, quando c'erano anche delle tensioni interne poi, perché l'Ausgleich, il compromesso del 1967 dimostra chiaramente che la monarchia asburgica non aveva una sua solidità, anzi c'è una spaccatura fra appunto fra la corona di Santo Stefano, alla quale vengono assegnati tutta una serie di territori, e appunto la corona poi e Vienna. E si continua su questa linea, quindi noi siamo tutti rivolti, la storiografia e la politica italiana sostanzialmente a tre personalità, che sono Sonnino, D'Annunzio e Mussolini. Ora, in Italia c'erano tutta una serie di correnti invece che erano esattamente all'opposto di queste personalità e che portavano avanti una politica e una prospettiva culturale che esigeva e comportava una alleanza invece strategica proprio con gli slavi, in particolare con gli slavi del sud. E questo discorso sulla Dalmazia poi è un discorso che sul quale già Tommaseo aveva posto delle chiare limitazioni. Lui dice chiaramente nelle sue opere la Dalmazia, è interessante questo testo, dice non credo che possa la Dalmazia farsi coda all'Italia. La situazione dell'Italia è una situazione ben diversa da quella appunto della Repubblica Veneta. E poi dice appunto che neanche secondo Tommaseo può essere inserita nel contesto croato, perché dice la Croazia è la più intedescata, la più tedeschizzata, diciamo, delle terre slave, ancora più della Boemia, dove la Boemia appunto, come si sa, aveva una componente tedesca molto, molto forte, no? La componente dei cosiddetti poi dei Sudeti, sul quale io poi ho fatto i miei primi lavori, insomma, ancora ormai molti anni fa, non dico quanti, ma appunto i miei primi lavori sono proprio sulla questione dei Sudeti e l'autodeterminazione, no? Quindi come questa componente si inserisce poi o non si inserisce nel contesto della Cecoslovacchia.
Poi appunto c'erano all'interno della cultura italiana, appunto della stessa diplomazia, delle personalità che si muovevano in altro senso. Appunto io parlerò oggi di Carlo Galli, parlerò oggi di Giuseppe Antonio Borgese, ecco, e poi di Andrea Torre. Ecco. Carlo Galli era stato già console a Trieste prima della guerra, poi è stato console in Libia a Tripoli, e viene incaricato proprio dal ministro degli esteri Sonnino di sondare la situazione di questi rappresentanti jugoslavi a Trieste, appunto, ancora nel febbraio del 15, per capire, ecco, quali erano le loro intenzioni. E da diversi colloqui che lui svolge a Trieste in maniera anche segreta, no? Sostanzialmente coperta, senza appunto voler far pensare che lui ritornasse a Trieste per avere questi contatti. Poi ci sa anche, adesso parlerò di questo oggi, addirittura la copertura lui chiamerà una sua amante da Praga per dimostrare alla gente che lui era là per altri motivi, ovviamente. Ecco, quali sono? Lui dice, qua bisogna assolutamente che noi ci mettiamo d'accordo con questa. Istria a noi, ecco, fino a Montemaggiore, eccetera, e la Dalmazia dice a loro, perché altrimenti se non ne andiamo fuori da questa situazione, bisogna essere molto chiari. E questa è già una presa di posizione che però viene completamente ignorata. Questo rapporto viene completamente ignorato dal ministro degli esteri. E Galli poi continuerà ancora su questa linea e sarà poi capo della missione diplomatica a Belgrado poi tra gli anni 20 e gli anni 30, e continuerà a battersi per un rapporto di amicizia con la Jugoslavia. Ovviamente la politica italiana va da tutt'altra parte, anziché un rapporto di amicizia, di collaborazione adriatica, cerca invece di nuovo il rapporto con il mondo tedesco, con la Germania, con Vienna, eccetera, no? Quindi ed è questo il limite fondamentale della politica. Quando invece tutti parlano del pericolo della Germania, del germanesimo, io ho studiato appunto in particolare di esponenti cechi come Tomasz Masaryk e Edvard Beneš, che appunto erano invece su questa linea, no? Oggi ne parlerò anche, di stabilire un rapporto di collaborazione fra italiani, slavi del sud e cecoslovacchi, no? E questa era la cosiddetta barriera latino-slava che poteva impedire la pressione tedesca sull'Adriatico. Ma questa viene completamente abbandonata poi da Mussolini, appunto dall'asse addirittura italo-tedesca, Berlino-Roma, eccetera. Poi la posizione invece di Giuseppe Antonio Borgese è anche molto importante. Da tenere presente che Carlo Galli era un nazionalista di suo come convinzione, però dice in questa situazione noi non possiamo esigere la Dalmazia, dobbiamo fare una spartizione. E quindi poi anche Giuseppe Antonio Borgese è un giornalista molto legato al Corriere della Sera, è mazziniano, e conduce per conto dello Stato Maggiore dell'Esercito una indagine sul cosa significhi tra il luglio e l'agosto del 17, cosa significhi questa nuova terminologia, questa si dice Jugoslavia, no? Per capire che cosa stia dietro a questa realtà che appariva per la prima volta nel contesto internazionale. E Giuseppe Antonio Borgese fa una relazione molto dettagliata di 70 pagine che io in parte pubblico in questo volume che appunto è uscito che si intitola Alternativa Mazziniana, che è uscito 3 anni fa, l'editore Castelvecchi di Roma. E Alternativa Mazziniana, appunto, lui presenta, dice, guardate che io ho avuto rapporti con questi esponenti jugoslavi, eccetera, e la loro idea è fortissima, è di trovare una forma di unificazione fra le varie popolazioni. Quindi noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, cioè che i popoli della Jugoslavia vogliono trovare una loro unità in questo contesto e sono disponibili anche ad una collaborazione molto concreta con l'Italia. Su cose molto precise sono d'accordo, mentre sull'Istria, su Fiume e sulla Dalmazia, dice noi con loro non troveremo mai nessuna possibilità di accordo. E anche questa
ovviamente è molto documentata questa relazione, una documentazione appunto, come dico, di 70 pagine, che anche questa viene presentata ovviamente allo Stato Maggiore dell'Esercito e viene praticamente imboscata, e viene praticamente nascosta e ignorata. E lui su questo, in una nota poi del dicembre del 19, rimarcherà questa indifferenza del governo italiano nei confronti e dello Stato Maggiore nei confronti di questa sua lunga relazione, di questi suoi rapporti che lui aveva avuto con gli esponenti jugoslavi, e dirà: guardate che queste cose le ho dette 2 mesi prima di Caporetto. Se fosse stato ascoltato questo che io dicevo nella relazione, cioè che si poteva, gli esponenti jugoslavi dicevano: ma se vi mettete d'accordo con noi, fra pochi mesi siete a Trieste. Ecco, e lui lo dice proprio espressamente in questa relazione. E invece questo discorso viene completamente sotterrato, diciamo, nelle carte. E lui poi nel dicembre del 19, ripubblicando questa sua relazione, sottolinea proprio questo aspetto, dice: guardate che io avevo già messo in chiaro che si sarebbe potuto evitare la catastrofe che poi è avvenuta 2 mesi dopo. E l'altra personalità è appunto Andrea Torre, che appunto dopo Caporetto invece, siamo nel febbraio del 18, l'Italia si trova in una situazione estremamente grave e viene incaricato dal gruppo parlamentare di difesa nazionale di Roma di mettersi in contatto con gli inglesi, intanto, perché gli inglesi, Vican Steed, erano proprio incitavano gli italiani a trovare un accordo con gli jugoslavi, e allora viene incaricato di stabilire dei rapporti con Ante Trumbic, appunto grazie anche alla mediazione di Vican Steed a Londra, per vedere quale poteva essere l'intesa che si poteva trovare in una situazione estremamente grave, in cui si capisce che sarebbe utile il concorso non solo degli jugoslavi, ma di tutte le nazionalità oppresse della monarchia asburgica. E si pensa ad una conferenza appunto delle nazionalità soggette all'Austria-Ungheria, che è quella conferenza importantissima che purtroppo è stata completamente anche questa dimenticata, conferenza che si tiene a Roma l'8-10 aprile del 1918. Ma per convocare questa conferenza era necessario ovviamente avere prima l'appoggio e l'accordo con gli jugoslavi, perché questo era il problema fondamentale. Sugli altri era ovviamente ovvio il discorso di un'alleanza e di un rapporto amichevole con i cechi, con gli slovacchi, con i romeni, eccetera, con i polacchi. E lui ottiene un accordo, giunge ad un accordo con Trumbic proprio il 7 marzo del 18, e in questo contesto, appunto su questa base, viene convocata la conferenza delle nazionalità dell'aprile del 18. Il testo completo dell'accordo raggiunto a Londra fra Andrea Torre, che era un deputato liberale radicale, un giornalista brillante, eccetera, e Ante Trumbic, viene inserito completamente nel patto di Roma del 1918, col quale appunto si stabilisce questa alleanza globale dell'Italia con i popoli soggetti alla monarchia asburgica. Questa è ovviamente una iniziativa spontanea di questo gruppo parlamentare, eccetera. C'è l'ostilità completa di Sonnino, ottiene una così formale approvazione da parte di Orlando, però di fatto appunto la questione resta chiusa, e si chiude con addirittura il 3 giugno al Consiglio interalleato, Sonnino e Orlando, mentre danno la loro approvazione per l'indipendenza della Polonia, non fanno nessun accenno a una possibile indipendenza delle Cecoslovacchia e degli jugoslavi. Dakle, jadransko pitanje je zaista bilo jedno od ključnih i možda najtežih pitanja na Pariskoj mirovnoj konferenciji. To pitanje je zapravo značilo šta će se dogoditi sa teritorijama na istočnoj obali Jadranskog mora, koje su, dakle to su Kvarner, Dalmacija, Veća Ostrva, Albanija pa i Crna Gora, i veliki deo tih teritorija je zapravo bio obećan Italiji Londonskim ugovorom iz aprila 1915. godine,
kako bi ona ušla u Prvi svetski rat na strani sila Antante. Dosta, apsolutno, ova tema ne prestaje da zanima istraživače do dana današnjeg. Dosta toga je o tome pisano. Time se bavila jugoslovenska historiografija, pomenut ćemo Ferdu Čulinovića, zatim Bogdana Krizmana, zatim jugoslovenski i srpski istoričari Andrej Mitrović i Dragoljub Živojinović. I mnogi savremeni istraživači danas u svetu se bave jadranskim pitanjem, pogotovo kada se bave figurom Woodrow Wilsona. Ono što je mene zanimalo konkretno je kakav je odnos američkih medija i američkog javnog mnjenja prema Versajskoj mirovnoj konferenciji i prema američkoj ulozi u rešavanju jadranskog pitanja. Zapravo, moja teza kreće od toga koliko su zapravo Amerikanci uopšte bili zainteresovani za Evropu, a samim tim i za Balkan i za teritorije na Jadranu i novoosnovane države. To sve proističe zapravo iz toga što sam se bavila američkim javnim mnjenjem u odnosu na Srbiju pre Prvog svetskog rata, odnosno kad su uopšte Amerikanci počeli da pokazuju interesovanje za Balkan. Što se jadranskog pitanja tiče, ono je apsolutno okupiralo američko javno mnjenje iz samog razloga što je predsednik Wilson bio izrazito protiv Londonskog ugovora, smatrajući da je on nevažeći, jer je sklopljen za one teritorije koje je obuhvatala Austro-Ugarska, a Austro-Ugarska prosto više nije postojala, prema tome samim tim ugovor nije mogao biti važeći. Druga stvar je bila ta što je ugovor bio tajni, a kako svi znamo, predsednik Wilson je bio izričito protiv tajnih ugovora i tajne diplomatije. Ja sam proučavala uopšte kako se formiralo američko javno mnjenje, mada sam dosta i dokumenta pogledala, kako se uopšte formiralo američko mnjenje da bi došlo do Versajske konferencije, odnosno na Versajskoj konferenciji. I korene zapravo možemo potražiti u stvaranju Komiteta za javno informisanje, koji je predsednik Wilson organizovao u aprilu 1917. godine. Taj komitet je bio zapravo zadužen da pripremi američko javno mnjenje za učešće Amerike u Prvom svetskom ratu. Veliki broj novinara, istraživača, grafičkih radnika, istoričara bio je angažovan da radi u ovom komitetu i on je zapravo bio jedan od bitnih postulata američke propagandne mašinerije. Druga stvar, odnosno drugi važan činilac, bio je komitet Inquiry, koji je formirao predsednik Wilson od raznih profesora, naučnika, istoričara, etnografa, geografa, koji je trebalo da na naučnim principima utvrdi zapravo koje bi bile prave granice i šta je pravedno u rešavanju jadranskog pitanja, ali i ostalih pitanja koje su se pojavljivale na Parijskoj mirovnoj konferenciji. Listovi koje sam proučavala su najtiražniji američki dnevnici toga doba. To su najtiražniji Chicago Daily Tribune, koji je u doba 1919-20 imao dnevnu cirkulaciju od preko 400.000 primeraka, zatim New York Times koji je imao tiraž preko 350.000 primeraka, Boston Globe, zatim Vašingtonski Washington Post i Washington Evening Star i samo dva lista sa zapadne obale sam konsultovala, to su San Francisco Examiner i Los Angeles Times.
jer zapravo ono što je važno reći je da je za ovaj naš region važno što su listovi na istočnoj obali zapravo pokrivali dosta javnog mnjenja koje se ticalo iseljenika sa teritorija Balkana i Zapadnog Balkana. Ovi listovi su, takođe možemo pratiti i njihovu političku orijentaciju, jer zapravo Chicago Tribune i New York Tribune su bili prorepublikanski nastrojeni, dok su demokratski bili nastrojeni Boston Globe i New York Times. Za Washington Post i Washington Evening Star je važilo da su nezavisni. Bez obzira koja je politička provenijencija ovih listova, za njih je sve bilo zajedničko da se ponašaju u skladu sa Wilsonovom spoljnom politikom. Znači, iako je bilo nekih kritika na račun Wilsona, veoma su vodili računa da njihovo pisanje ide u skladu sa američkom spoljnom politikom. Američki predsjednik je na konferenciji mira imao ideju da svakodnevno održava konferencije za štampu, jer je želeo da javnost bude upoznata sa njegovim potezima i sa događajima na konferenciji, i za to je bio zadužen Ray Stannard Baker, njegov sekretar, i pošto je bila velika opterećenost podacima, apsolutno nisu mogle optičke linije, ti kablovi ispod okeana da podnesu toliki protok informacija, onda je Komitet za javno informisanje zapravo sam informisao 3 velike američke novinske agencije koje su posle prosleđivale dalje novinama podatke, odnosno ono što se dešavalo na konferenciji. Što znači da je postojala i objektivna strana toga da je predsednik Wilson sa Komitetom za javno informisanje mogao da utiče na javno mnjenje u Sjedinjenim Državama. Druga stvar je što su postojali i specijalni dopisnici, svaki veliki list je imao specijalne korespondente, i ti specijalni korespondenti su davali neko drugo mišljenje, jer su oni pokušavali da iza kulisa Pariske konferencije pronađu šta se zapravo dešava. Veoma je važno naglasiti da je uopšte Wilsonova politika na Versajskoj konferenciji naišla na nešto što se zove stara diplomatija, i taj duh 14 tačaka i Wilsonov idealizam su stali u, može se reći, direktnu opoziciju sa starom diplomatijom, sa zakulisnim radnjama, sa nečim što je bilo jako tipično za Evropu, a posebno za diplomatiju Francuske i Velike Britanije, koje se kasnije pridružila Italija, te su oni postali velika trojka pred kraj Versajske konferencije. Američki listovi su podržavali, recimo, obraćanje predsednika Wilsona direktno Italijanima od 23. aprila 1919. godine, kad je on zaobišao italijansku delegaciju Orlanda i Sonina i prosto se obratio italijanskom narodu sa jednom molbom da prepuste rijeku državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Veoma je zanimljivo to što su s jedne strane Italijani u svojim medijima smatrali da su Jugosloveni privilegovani, da su oni miljenici predsednika Wilsona i da samim tim postoje neke veze koje su čvrste i koje zapravo idu njima na štetu. Tako je jedan od doajena američkog novinarstva, Walter Lippmann, koji je bio jedan od članova Komiteta Inquiry, zapisao da je u svojoj knjizi o javnom mnjenju, koja je zapravo sada i jedan od udžbenika, jedan od postulata za osnove američkog novinarstva i medija,
On je u toj knjizi 1922. godine napisao kako je javno mnjenje na Versajskoj konferenciji se formiralo na osnovu određenih glasina. To je to. Ne, ja nisam htio da se prekinem, ja sam samo pokazao da je 10 minuta. Da. Dobro. Da, pa evo, imam još minut, 2. Dakle, šta bi trebalo izdvojiti? Predsednik... Jeste, inquiry i profesori su jedan od glavnih istoričara koji se bio zadužen za jadransko pitanje, bio je Douglas Johnson i on je posle Prvog svetskog rata, odnosno 1922. godine, napisao jedno pismo u kome je izložio koliko je jako teško bilo komitetu da radi u Parizu i koliko je zapravo predsednik Wilson imao velikih problema što američka javnost nikako apsolutno nije mogla da sazna, niti je mogla da ima bilo kakve predstave o tome. Ja bih završila sa tim da je opšte poznata činjenica da jeste predsednik Wilson podržavao Kraljevinu Srba i Hrvata i Slovenaca, podržavao je pregovore, stajao je na strani dugo vremena pregovaračkog tima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Međutim, to se sve, on je zaista smatrao da Francuska i Velika Britanija krajem 1919. i u prvim mesecima 1920. prave pritisak na Trumbića i na Pašića. Međutim, on je već od marta 1920. godine video da prosto ne može više ništa da uradi za evropsku politiku i prihvatio je kritiku koja je progresivistički i levo orijentisani list Nova Republika mu uputio, rekavši da nije moguće da je za 14 tačaka adekvatna samo klima na Jadranu. Šta je sa klimom u Šantungu, u Tirolu, u Traki, u ostalim krajevima sveta koje su nepravedno podeljeni na Versajskoj konferenciji i da prosto nije umesno da on i dalje insistira na jadransko pitanju. Na kraju, Wilson je već u martu 1920. video kako stvari stoje i da će delegacija SHS prihvatiti ponude Velike Britanije, Francuske i Italije i on se povukao iz tih pregovora rekavši da on zapravo ne može spasiti Jugoslovene od njih samih.